боя. When anybody is in, when a soldier is in combat, Когда солдат находится на поле боя, they must change the way they think. им нужно изменить то, как они мыслят. They must learn an entire new system Им надо изучить абсолютно новую of, систему of thought processes and what right, мысленного what wrong, процесса, what's good, что не what's так, bad. что хорошо, что плохо. The rules of war are very, very common. Правила боя очень общие. Psychological process for soldiers Психологический процесс для солдат. across countries, across cultures, В across разных time. странах, в разных культурах, в разных временах. It is a simple black and white system, Это простая система, черно-белая, and it becomes automatic. и она становится автоматической. It is not a system of choice. Это не система выбора, It is a system of necessity, это система survival необходимости или система выживания. survival reactions, Реакции выживания, survival thinking systems системы мышления для выживания. take precedent over everything else. Прецедент воспринимается превыше всего. It is our strongest instinct Это наш самый сильный инстинкт. and will override everything else. И он будет превышать все другое. So it's important that we understand that. Поэтому важно, чтобы мы это понимали. However, Однако, if you know the system, если вы знаете эту if you систему, know the rules, если вы знаете правила, you can use the rules for counseling. вы можете пользоваться правилами для For консультации, для общения. And there is one incredibly important thing to Есть understand. одна невероятно важная вещь, которую стоит понять. It is a success-oriented Это направленная на black and успех white system. система черного и белого. You use it, Вы It пользуетесь ей, она работает. simple as that. Вот так просто. Can you use it for counseling? Yes. Можете ли вы ей пользоваться для консультирования? Да. Can you use it to successfully deal with your wife or husband? Yes. Можете ли вы ей пользоваться, чтобы успешно разобраться со своим мужем или женой? Да. Will a soldier ever lose it? No. Потеряет ли ее когда-либо солдат? Нет. Can a soldier learn to use it in some situations and not use it in others? Yes. Может ли солдат научиться пользоваться ей в определенных ситуациях, а в других нет? Да. So you will never destroy it. Поэтому вы никогда не уничтожите ее. But a soldier can learn to choose when to use it. Но солдат может научиться принимать решение, когда ей пользоваться. Okay? It is your key Это ваш ключ to their world. к их миру. Shuttling. Метод чумов. Shuttling has two or Метод three чумов meanings. имеет 2-3 значения. Shuttling. Чумов. Shuttling's literally, the term in English means Буквально to go это back в and английском forth. значит Back and forth. двигаться туда и назад, туда, назад. That's what it means. Вот что это значит. It has a principle that Он says, имеет принцип, который говорит, if I have something I'm holding, если у меня есть что-то, что я держу, and that is tremendously powerful for me, и это очень для меня сильная вещь, and I have held it for a long time, и я очень долго ее держу, it might be on purpose or it might be absolutely impossible for me to open the door to that all at once. возможно, для меня будет невозможно сразу же открыть дверь для этого всего сразу. It might not even be useful or healthy if they Возможно, could. это будет даже не полезно или нехорошо. What they can do Что они могут with сделать a skillful counselor с хорошим консультантом, который есть навыки? is touch it a little bit, Немного дотронуться до say a few этого, sentences about it, сказать пару предложений об этом. and you as a skilled counselor will see the calibration. И вы, как хороший консультант, видите калибровку. And if this calibration starts to get too intense, И если эта калибровка становится слишком интенсивной, you move away from it. вы You отодвигаетесь. talk about something in the present. Вы говорите о чем-то в настоящем времени. You ask them what they did this morning. Или вы спрашиваете, что они делали этим утром. Okay? Any way to move out of that memory and back to the present. Способ, чтобы как-то отойти от этих воспоминаний Or и to говорить о something настоящем. Или о чем-то приятном. That's its normal use. Это нормальное использование. Touch, come back. Touch. Дотронуться, вернуться. Дотронуться, You know when you вернуться. can move into it and you know when you should move out of it. Вы знаете, когда вы можете взяться за это и когда вам стоит оттуда уйти. Calibration. Калибровка. Okay? That's one use. Это одно использование. Another use, Второе. and the use, kind of my favorite use, Это мое любимое. is to use it Использовать to его, talk about positive things as чтобы opposed to говорить negative о things. позитивных вещах в противовес негативным. So the shuttling is not between in and out.
То есть челнок не между тем, что мы входим и выходим. The shuttling is between a positive event and a negative event, Челнок both in. между позитивным и негативным событием, оба из них находятся внутри. Okay, do you understand? Понимаете? Okay, so that's the shuttling, back and forth Это between челнок. positive and negative. Туда-сюда между позитивом и Again, негативом. how do you know when to switch? А как вы знаете, когда переключаться? Calibration. Что? So that. Вот так просто все. The third use Третий вариант. is a little bit of a nuance. Тут есть нюанс. How much, Насколько, okay, if I can come back to the same subject если again я and могу again, снова возвращаться к By тому going же in and out, in and предмету, out. заходя туда и выходя. each time I go in, Каждый раз, когда я захожу, I might move a little further я могу продвигаться чуть before I дальше, come out. до того, как я уйду. What shuttling does in that sense, Что делает в этом плане челнок? it informs the person's mind Он информирует разум человека, that you're interested in a little more, a little more, a little more. что вам интересно знать чуть больше, еще чуть больше. In some cases, once the person figures that out, В некоторых случаях, как только человек это понимает, they may well use shuttling to come to a moment when they're ready to totally open it up. они могут тоже пользоваться челноком, да, и доходя до того момента, когда они полностью могут раскрыться. Do you understand? So Понимаете, да? shuttling might get you permission Поэтому этот способ может дать вам to разрешение go much deeper and farther than you can imagine. добраться намного глубже и дальше, чем вы могли себе только представить. Who makes that choice? Кто делает этот выбор? The soldier. Солдат. That's the nuance Это here. нюанс. It is the control of the soldier. Это под контроль над солдатом. They know what you want. Они знают, чего вы хотите. They know what you're after. Они знают, зачем, They что вы probably преследуете. even know that that's a good thing, Они, возможно, даже знают, что это хорошая вещь. and they'll give it to you И они вам это дадут, if they decide when, если они смогут решить, когда. over a period of time. Через какой-то промежуток времени. They get it. Они понимают They это. know what you're after. Они знают, что вы преследуете. Okay, and they'll choose the time when they believe it's possible, И and они выберут probably a время, time когда они считают это возможно, будет возможно время, when it is least dangerous to both of you. когда это менее всего опасно для вас обоих. As I told you before, Как я вам уже говорил до этого, I've been with soldiers Я when был they opened the солдатом. door and exploded, когда они открывали дверь и взрывались. and even in their rage, И даже в этом гневе protected me from being hurt. я защищен был от того, чтобы мне нанесли вред. The soldiers, Солдаты, even in rage, даже в гневе they are still making choices. они до сих пор принимают They are still выбор, making делают выбор, decisions. принимают And that to решение. me is an incredible hint И для меня это намек at what kind of power they have, what на kind то, of какая choices they сила у can них make, есть, какой выбор они могут сделать, and how much control they actually have. и сколько контроля они на самом деле имеют. Total loss of control Полная потеря контроля for a soldier для солдата got them dead. приводит к их смерти. So no matter how rageous they were, no Поэтому matter how неважно, mad they were, насколько они злятся, no matter насколько how они crazy they гневят, appeared to be, насколько ненормальными они кажутся, there was a part of them there that was paying attention to survival. все равно есть какая-то часть, которая обращает внимание на выживание. And you can be proud of that. You can Вы trust that. можете You can гордиться этим, understand вы it. можете верить этому, понять это. Shuttling, Метод челнок. shuttling. Beautiful. Control is within the soldier. Контроль внутри солдата. Calibrations. Калибровка. Moods, Настроение, attitudes, отношения, reactions, реакции, emotions. эмоции. It doesn't matter what you call it. Неважно, как вы это назовете. Calibrations are all about exactly the same thing. Калибровки об одних и тех же вещах. Okay? Calibrations are information for you Калибровки — это информация для вас about the other person's state. о состоянии другого человека. Every person has lots of states, У каждого человека может быть много состояний, even soldiers. даже у солдата. Those states Эти состояния control the kind of reactions or behaviors that will follow those states. контролируют тип реакции или поведения, которое последует за этим состоянием. So if you have a strong negative calibration, Поэтому, если у вас есть сильная негативная калибровка, you will get strong negative ideas вы получите сильные негативные идеи and you will get strong negative reactions. и получите сильную негативную реакцию.
So if that's not what you want, Поэтому, если это не то, чего вы then хотите, obviously if you see a strong negative calibration, очевидно, если вы видите сильную негативную калибровку, you don't push for action. вы не заставляете человека делать какие-то So действия. calibrations give you ideas Калибровка дает вам about the понятие kinds of choices вариантов выбора, that a person has. которые есть у человека. And И some issues are very important here. некоторые вопросы здесь очень важны. One, what Первое. are their calibrations? Каковы их калибровки? And what are the classifications of И behaviors какова for классификация each one? поведения для каждого типа? And, И okay, do they have choice? есть ли у них выбор? That's the two issues here. Это два вопроса здесь. Both important. И оба важны. Okay. Do they have calibrations that give them good positive choices? Есть ли у них калибровки, которые дают им хороший позитивный выбор? Sometimes they won't. Иногда нет. Your job? Ваша Help работа them build them. помочь им их создать. Okay. Yes, you can build moods and attitudes. Да, вы можете создать настроение и отношения. They're in there. Они есть там. They're called memories. Они называются воспоминания. Grandpa, Дедушка. Dedushka, you know, whatever those memories are. Неважно, какими бы ни были эти воспоминания. Maybe they don't use them. Возможно, они ими не пользуются. They're there. Но они там. Go get them, give them Достаньте их, signals, give them дайте им triggers. сигналы, дайте им толчок. Okay. And that will become another И state of theirs. это станет еще одним So состоянием. if they don't have them, you can build Поэтому, them. если их у них нет, то вы можете их создать. If they have them, Если они у них and they're есть, very negative, и не очень you негативные, can desensitize them. то вы можете сделать их не такими You явными. can reframe them. Вы можете изменить их. Okay. And we're going to talk about reframing a lot Мы next time we поговорим meet. об этом в следующий раз, когда встретимся больше. Powerful skill. Это очень сильный навык. Reframing means you change Это the way значит, that it's что вы understood. изменяете то, как это понимается. Okay. This very, very simple, quick example Очень быстрый, простой пример, that actually happened. который действительно произошел. Okay. This is an American president. Американский президент, One of his very, very close friends that один he's из его known очень forever близких друзей, которых он знал испокон веков, was taking his yacht between Cuba and Florida. и на его яхте плыла из With his Кубы во family. Флориду с семьей, They were all murdered. и всех убили. And over investigation, И после расследования the government found out that he was правительство a узнало, drug smuggler. что он наркотики привозил. And that it was a drug deal gone bad, and the bad boys killed his whole Сделка family прошла плохо, и плохие ребята убили всю его семью. and left him on the boat and took the drugs. Оставили его на лодке и забрали наркотики. So the president's people find out, И люди президента узнали. and they're panicked. И они They запаниковали. go, "What are we going to do? What's going to Что мы happen?" будем делать, что же Because случится? everybody knows he's your Потому friend, что все знают, что он ваш друг. and the journalists are going to come after you, and they're going to Журналисты начнут accuse вас you преследовать, они вас of being a обвиняют. drug dealer. It's going to Что вы damage your занимаетесь наркотиками, это reputation очень and so навредит forth. вашей репутации и так далее. Okay, and one of his strategists И один из его стратегов gave him some advice. дал ему совет. Okay. 2 days later, Через 2 he's дня getting off of a helicopter, он прилетает на самолете getting ready to go to the White House. в Белый дом. 5 or 6 journalists rush him. 5 или 6 журналистов Stick на него microphones кидаются, in his микрофоны ему в лицо начинают Say, тыкать. "Weren't you a friend of И this говорят, вы guy?" были другом этого парня, Okay. "He was your friend." он был вашим другом ведь. And they're ready to accuse him. И не готовы его обвинять. And he looked at him and he Он said, смотрит на них и Friend. сказал, друг? "No, Нет, he wasn't my friend. он не был моим He другом. was my best Он friend. был моим лучшим другом. I loved him. Я его любил. We grew up Мы together. выросли вместе. He was the best friend I ever Он had. был самым лучшим другом, какой у меня когда-либо был. And I'm just as shocked as you are." И я так же шокирован, как и And вы. the journalists are all going, "Yeah. Журналисты все делают. What? Что? He was your best friend." Он был вашим Yes. лучшим другом. Да! That's called reframing. Это называется You изменение. don't run from it, Вы не убегаете. you attack it. Вы атакуете. You turn it around and you make your Вы friend. изменяете это и создаете свою рамку. The guy didn't change. Он не изменился. They expected him to say, "No, no, Они ожидали, что он скажет, нет, I нет, barely knew him." я его едва знал. Okay. You understand? Then they can attack. Тогда они могут What нападать. do you mean you barely knew him? I have pictures of you with him here, I have pictures of you with him here. Фотографии с ним здесь. What, are you trying to lie to us now when you're telling us? Вы что, пытаетесь нам сейчас наврать? Вы нам сейчас Understand? лжете? So they have all those pictures, they're all Все ready. эти фотографии. Они You know. готовы. And he goes, А он говорит, "Best friend." лучший друг. И они... So, reframing. Поэтому рефрейминг.
I have this problem. У меня есть такая проблема. Okay. Really? Да? What strength do you think that will be? Как вы думаете, что ее... What Что strength do you think причиняет? that will be? You Спричиняет. understand? What? Что провоцирует? What strength? Что? Hmm. Как это может I don't know. стать сильным моментом? Не знаю. Wow, you haven't figured it out yet. О, вы даже еще не разобрались с этим. No. Нет. So this problem is no longer a problem. Значит, это больше не проблема. It is a strength I haven't figured out yet. Это сила, которую я еще не понял. Это сильная сторона. Now, what is it really? А что же это на самом деле? It's neither one. Это не то, не то. It's not really anything. Это вообще ничто It's на an самом деле. experience. Это просто опыт. What am I going to do with that Что я буду experience? делать с этим опытом? Am I going to transform it into a gift, or am I going to die because of it? Я его трансформирую в дар или я умру из-за него? That's called reframing. Это называется рефрейминг. Okay. And calibrations Калибровки are the home of reframing. – это дом рефрейминга. Negation. Отрицание. There are two people in your head. В вашей голове два человека. They understand language differently. Они понимают язык по-разному. One of them doesn't have the ability to do this fancy thing called negation. У одного нету этой способности делать такие классные вещи, как отрицание. Every time you use a term, Каждый раз, когда вы используете какой-то термин, that term has two different, a human being has two different reactions to every у word. человека есть две реакции на каждое слово. One, Первое it's logical definition. – это логическая дефиниция. Two, Второе it's connection to your – experience. это связь с вашим опытом. Words are keys, Слова – это ключи, keys to your history. ключи к вашей истории. So, it's incredibly important to Очень важно understand, понять okay, some very simple idea about what a некоторые human being очень is. простые идеи. A human being is a living Потому что кто entity человек? Человек – это живое that существо, constantly mistakes the past for the present. которое постоянно путает настоящее с прошлым. Okay? How do we do that? Как мы это делаем? We do that by bringing our memories to the present Мы делаем это, привнося наши воспоминания в настоящее. through keys, through signals. Через ключи, через сигналы. Those signals we often call words. Часто мы называем эти сигналы словами. That signal can be a look on somebody's face. Этот сигнал может быть взгляд на чем-то, выражение чего-то. Husband and wives are professionals at doing that. Некоторые люди, некоторые жены профессионалы в Okay? этом. The wife takes one look at the husband Жена смотрит на мужа, and один he's ready взгляд, for suicide. и он уже готов наложить на себя руки. Okay? Or to run like hell. Или убежать, прямо Because he knows that face. Потому что он знает это выражение лица. Okay? And he knows what comes next. И он знает, что будет дальше. Okay? I read a coffee cup that said, Как-то на it чашке says с кофе for было men, написано for men. для мужчины. Okay? Your man knows what you want him to do. Ваш мужчина знает, что вы хотите, чтобы он делал. You don't have to remind him once every 6 months. Вам не надо напоминать раз каждые 6 месяцев. Love. Okay. So, negation. Отрицание. When we use words, Когда мы пользуемся словами, those words have power. у этих слов есть сила. If they are positive terms, Если это позитивные термины, they bring up positive memories. тогда они приносят If позитивные they are воспоминания. negative terms, Если they bring up негативные negative термины, то memories. они приносят негативные воспоминания. Effective, successful human Эффективный, beings успешный человек skillfully очень хорошо use the concept of пользуется negation концепцией отрицания, to be consistently bringing their positive чтобы memories to the present. постоянно приносить свои позитивные воспоминания в настоящее время. You bring your positive Вы memories to the приносите present, позитивные воспоминания в настоящее you live время. your life happily and Вы живете successfully. свою жизнь успешно и радостно. You bring your painful negative Вы memories to приносите the present, негативные болезненные мысли в настоящее, and you will change the present and you will и turn вы it negative. измените настоящее, и оно станет негативным. Human beings create their Люди создают present свое настоящее, by using their memories. используя свои воспоминания. The key is what memories? Ключ в том, какие эти воспоминания. Most of us Большинство из bring нас our memories by accident. случайным образом приносят свои воспоминания. Skillful people Успешные bring люди positive memories through приносят the позитивные эмоции skillful use of negation. благодаря хорошему использованию отрицания. I have the right У меня есть право to use whatever memories I want to пользоваться use любыми воспоминаниями, которыми я to create хочу, my present, чтобы создать свое настоящее, if I know how. если я знаю как. Negation.
Отрицание. Complex equivalences. Комплексные эквиваленты. I like to call them bombs or jewels. Мне нравится называть их бомжи или бриллианты. Bombs or jewels. Вам не знакомы с этим говорить? Bombs that explode. А как бомбы или бриллианты. Okay. Bombs or jewels. We carry in front of us Мы носим перед собой all of these entities. все эти штуки. We call them our principles, Мы называем их своими our принципами, values, нашими ценностями, our important ideas. нашими важными идеями. Okay? And they're like, I don't know if you've ever seen Не знаю, a видели ли вы a когда-либо mine, the thing that Мину? blows up ships. мину, It которая floats in the плывает, ocean, корабли, that has all of которые the плывет по things океану, sticking там out есть of вот it. эти все штуки, которые из нее торчат. So that when the ship runs into Поэтому, it, it когда blows up, корабль с ней right? сталкивается, она взрывается. Well, that's to me, that's exactly the metaphor I understand for complex Для equivalence. меня это именно та метафора, которую я понимаю комплексный эквивалент. Because I'm walking through the world Потому что я хожу по миру, with a bunch of them right in front of кучей me. этих штуковин прямо передо Now, мной. you want to talk to me. Вы хотите поговорить со You мной? have to figure out Вам надо how понять, to either get around them, как либо их миновать, or if you're really clever, либо, если вы действительно умны, turn them to jewels. превратить их в бриллианты. Because if they're jewels, Потому что если они then they're бриллианты, valuable and you тогда can они enjoy them. ценны, вы And можете наслаждаться ними. so, if you know somebody's Поэтому complex если equivalences, вы знаете комплексные эквиваленты, you can turn the bombs to jewels. вы можете превращать бомбы в сокровища. If you don't know them, Если вы не знаете их, you go around them. вы их обходите. So you hear somebody say, Вы слышите, как кто-то говорит, respect is important. уважение важно. And you go, oh, here's Вы a big one. говорите, о, большой какой. You know what it means? Значит, что In это значит behavior, в поведении. you can copy the behavior and it becomes a jewel. Скопировать поведение, оно становится сокровищем. You say that you have the same behaviors. Вы говорите, что у вас такое же поведение. I don't like it when people are late. Мне не нравится, когда люди опаздывают. Okay? And the person has the same rule. У человека такое же правило. Oh, really? О, правда? Me either. Мне тоже. Or, and you started to change it to a jewel. И вы начинаете изменять это. If you know another couple of its rules, Если вы знаете парочку and you правил, can somehow communicate that и they're вы the same можете as yours, как-то донести, что они такие же, как и ваши. whoa, О, hello, привет! they will respect you Они будут уважать вас, because you've turned the bomb to a jewel. потому что вы превратили бомбу в сокровище. And those are complex equivalences. И это комплексный эквивалент. You have somewhere between 6 and 15 Где-то между 6 и 15, that control your life. которые контролируют вашу жизнь. Professional communicators Профессиональные коммуникаторы understand their own complex понимают equivalences свои комплексные эквиваленты in behaviors. в поведении. Walking accidents, Don't. Несчастные случаи. walking accidents, people that that have no control over their life, they're Люди, которые accidents. не контролируют свою жизнь. Okay, they're accidents. Это случайные ситуации. Происшествие. Где еще происшествие? One of those. Okay, so that's for the first day or two. Yeah? Неплохо реагируете. I asked her if she saw you guys earlier, and she said, "I'd really like to, but I wasn't wearing my glasses." Он мне сказал раньше, нравитесь ли вы мне все? Я сказала, да, мне все понравились, только я без очков была. I said, what about? Okay. So complex equivalence is incredibly important. Невероятно важны. One of the main objectives Одной из главных целей of your counseling, вашего I think with консультирования, я думаю, с кем угодно, particularly with но soldiers, особенно с солдатами, is their careful creation является of positive осторожное complex создание equivalence. позитивных комплексных эквивалентов. That is going to be the essence Это будет of their ключом future, of their и lives. будущего. The systematic building Систематическое of построение positive complex позитивных equivalence. комплексных эквивалентов. Now, when I say that, Когда я говорю это, now you know exactly теперь вы знаете точно, what the basis behind these questions is. какова основа за этими вопросами. Most of these questions Большинство из этих are вопросов builders of complex equivalence. создают комплексные эквиваленты. Okay, does that make sense, guys? Понятно? You understand?
They are building Они создают their new life, новую жизнь для their них. life of wisdom, their life Жизнь of полной honor, мудрости, their life of respect. They are building уважение. it. Okay? Now, war gave them some wonderful material to build it with. Война дала им хороший материал, из которого это можно построить. Okay? But it hasn't been built yet. Но пока что это еще не So these построено. discussions are, Поэтому эти how do you обсуждения, want this? Where do you как want вы this? хотите это, What's что this going to хотите с mean? What's этим, а this что going это to будет mean? значить, а что то. That's why it's so fun Поэтому это так for me круто to have these conversations. вести эти разговоры. I'm watching a person building Я смотрю, как человек their строит, network, building their jewels, создает свои сокровища. so that they'll have those jewels for the rest of their И у них life. будут эти сокровища с собой до конца их дней. And taking the bombs and giving them choices. Они берут бомбы и делают выбор. You know, they know somebody's coming who Они doesn't знают, understand, so they move что their own придет bomb. кто-то, кто не поймет, поэтому они сами убирают свою бомбу. Okay? Wow. That's what we all should be doing Это day то, to что day. все мы должны делать That's каждый what день. shaman do. Вот что делали шаманы. Shaman move their own bombs Шаманы прячут свои бомбы, so that other people can interact with them, other чтобы people can другие люди могли communicate с with ними them. общаться. Okay? And so that we can help them И мы можем помочь им without без бомбов, without making judgments, without overreacting, without. без осуждений, без какой-то реакции ненужной. So complex equivalences are everywhere. Комплексные эквиваленты везде. Okay? Our job, understand ours, Наша работа понять наши, help our soldiers build their own. помочь нашим солдатам построить свои. Beautiful, beautiful complex equivalents. Wonderful. Прекрасные, Excellent behavior. замечательные, отличные комплексные эквиваленты поведения. This is bombs and jewels. Это бомбы и сокровища. How are we doing? Whoops. I gotta move faster. Надо быстрее. Rep systems. Репрезентативная система. Personality characteristics, traits, Характеристики, gentle people, aggressive характера, people, агрессивные люди. all of the word garbage that goes along with that. И все, что с этим связано. It's very simple. Очень просто. We have senses. У нас есть ощущения. Senses have rules. У ощущений есть правила. Senses are mathematic systems. Чувства — это как математическая система. They're biological. Они биологические. Once we understand the rules of our Как только senses, мы поймем правила наших чувств, then we'll be able to recognize тогда мы сможем узнать the priority rules правила of somebody приоритетности else. кого-то другого. This is another set of bombs and jewels. Это еще один набор бомб и сокровищ. Each rep system has as many as 10 У defined behaviors каждой репрезентативной системы есть как and минимум 10 well-defined behaviors. хорошо выраженных поведенческих вариантов. You see a person with shoulders Вы like видите this человека с вот такими плечами, and a calm, passive calibration. с пассивной, спокойной калибровкой, Talk softly. который говорит мягко. And what do you know? И что вы знаете? Okay. Good. And when you Хорошо. talk to them, do you talk Когда вы fast or говорите с slow? ними, вы говорите быстро или медленно? Медленно. Okay. Loud or soft? Громко или With a clear tonality с четкой or тональностью? with a breathy tonality? Или вот Do you look them in the eyes? в глаза смотрите или нет? Okay. No. Okay. Touch. Yes. All Да, of my professional касание. kin over here. Okay. So you understand, Поэтому вы they're понимаете, not absolutes, they are patterns. что эта схема, Nobody Это не has only абсолютно. one rep system. ни у кого нет только одной репрезентативной системы. But rep systems are very interesting in one Репрезентативная specific sense. система очень интересна в одном специфическом смысле. We all have all of these ways of dealing with the У world. нас есть все эти способы взаимодействия с миром. Each of us has a preference. У каждого из нас есть предпочтения. That preference is important. Эти предпочтения важны. But it's not, we don't do it so that you can name what a person is. Но мы не делаем это, чтобы сказать, кто человек. Because they aren't. Потому что они A такими person могут has all являться. senses and can do У everything. человека могут быть разные чувства, они могут делать все, However, что хотят. Однако, Very interesting очень characteristic. интересная характеристика. At exactly the time when we Именно should be время, most когда мы flexible, должны быть наиболее гибкими, when we should have the most freedom когда мы to должны быть move больше between всего systems, свободы двигаться между системами. is exactly the time when we Это don't. именно тот момент, когда мы этого не делаем. In stress, В стрессовой ситуации most people stop their Большинство flexibility забывают про свою and go to гибкость one system, и начинают работать с одной the system системой. they trust the most. Системой, которой они доверяют больше всего. Now, this becomes very interesting because what does it Это очень mean? интересно, потому что что же это значит? Okay?
when you really Когда need to вам recognize the действительно pattern, нужно узнать, что это за схема, is exactly the time when it's это именно easiest. тот момент, когда это делать легче всего. Interesting. When you Интересно. don't need it, Когда вам это не нужно, it doesn't work very well это не очень хорошо работает. because people can bounce from Потому one что люди rep могут system to another. с одной системы на другую So in переключаться. stress or when it's Поэтому в important, стрессовой ситуации или когда это важно, most flexibility stops. обычно гибкость прекращает работу. We'll give the hint is time. No, I'll borrow this, we need to do. Okay. Okay. So, got it? Понятно? Our senses and how they work. Наши чувства, как они работают. If you've got the DST book, Если у вас есть книга, or if you bought the Magic Demystified book, если вы купили эту книгу, there are complete descriptions of rep есть systems полное описание in репрезентативных both of систем those. в обеих книгах. Okay, rep systems is one of the best tools I've ever Репрезентативные learned. системы — один из самых лучших инструментов, It is so которых я знаю. incredibly predictive and helpful that it amazes me Настолько all the time. предсказуемо, что мне это каждый раз удивляет. And helps me И understand. помогает мне понять, I've got a soldier that's a kiddo. есть солдат, Okay. Whatever we're working on неважно, с чем бы мы не needs to работали, fit their feelings and fit необходимо, что это подходило под его how чувства, they move, how they и live. то, как он живет. Okay, if it's a visual Если person, это визуальный he человек, doesn't care how it fits and ему moves and все feels. равно, как что-то двигается, He какие wants to know if it ощущения. makes sense, can he see it? Он хочет знать, имеет ли это смысл, может ли он это увидеть. Okay, so complex equivalences are Поэтому built here комплексные эквиваленты for создаются visuals, здесь. not here. Они визуальные, они Okay. здесь. And for a logical person, Для логического человека complex equivalences, комплексные эквиваленты. step 1, step 2, Первый step шаг, 3, второй, this one and this one третий, and this вот one. это и то. Okay, they want numbers, they Они want хотят lists. числа, они хотят списки. Very helpful. Очень помогает. Now, ideally, what would we want? В идеале чего бы мы хотели? All of the above. Все из вышеперечисленного. If we have a rep system, what should Если we у нас есть do? репрезентативная система, что же нам делать? Practice the others. Практиковать других. You live in a world where 4 languages are spoken, Вы живете в мире, где говорят на 4 языках, and each one of those languages is important, и каждый из этих языков важен, valuable, ценный, wonderful, but замечательный, different. но разный. Each one of those languages Каждый из gives этих you языков new kinds of choices in дает your вам новые world. варианты выбора в мире. Okay, and you want to be a professional in Вы that хотите быть world? профессионалом в этом мире. What should you be able to do? Что же вы должны мочь делать? Speak all 4. Говорить на всех 4. Simple. Все просто. And if you can speak all Если вы 4, говорите говорить на всех guess what else you 4, can do? то что еще вы можете сделать? You can mix and match them Вы whichever way можете you want смешивать их так, как вам этого хочется, in order to чтобы match the way the person you're talking to mixes them. смочь подойти к тому, как говорит человек, который ведет с вами беседу. Interesting. Интересно? We call that rapport. Мы называем это рапорт. Fast. Быстро. Okay. DST. You guys have done a good job with DST. Вы хорошо, ребят, поработали. You got a book about У вас DST. есть книга Деста. Internal conflict. Внутренний конфликт. When a human being has internal Когда у conflict, человека есть внутренний конфликт, okay, I want to do it, but I don't want я to хочу do it. это сделать, но я не хочу этого I делать. should do it, but I Мне can't стоит do it. это I делать, did но it я не today, могу did это it today, делать. whatever that is. Чем бы это ни было. DST is a Деста super large — это System очень огромная система, designed to созданная, follow the natural чтобы следовать за healing, conflict естественным resolution конфликтам, patterns решениям, that are built схемами, into you genetically. которые у вас встроены генетически. It's already there. Она уже там. You don't have to build it, you don't have to make Вам не it. надо создавать или строить ее. Follow it. Просто следуйте за этим. Follow it and help the person move through that natural Помогайте process. человеку двигаться через этот естественный And their процесс. internal conflicts will become И их внутренний конфликт станет their new skills and abilities. новыми навыками и способностями. Simple as that. Вот так все просто. Is it a simple system? No. Это простая система? Нет. Can you learn it? Yes. Можете вы научиться ей? Да. Can it become automatic for Может you? она стать Yes. автоматической для вас? Да. Will it take you some practice? Понадобится ли вам для этого Yes. практика? Да. Why? Почему? You're studying the skills and Потому the что вы patterns изучаете навыки of и more than паттерны 100 of the best более 100 psychotherapists лучших in психотерапевтов recent and past history. в прошлой и настоящей истории. Okay, it might take you a couple of years to get Это, really, возможно, really good пару at it. лет уйдет, чтобы действительно стать хорошим в If you этом. want to, watch my website Если хотите, посмотрите мой сайт and join one of those groups. и присоединитесь к одной группе. Sermons. Сермоны. How do human beings change beliefs? Как люди меняют свои How do human верования в beings что-то? create beliefs? Как они создают верования во что-то? How do human beings think about important Как они principles, думают о important важных ideas? принципах и важных идеях? Okay.
They do it both, consciously and Они делают unconsciously. это осознанно и неосознанно. There are anchors, there are complex equivalences, Есть there are комплексные эквиваленты. all supporting of certain beliefs and values. Все поддерживающие определенных ценностей и верований. So if you're going to challenge that, if you're going to change that, Поэтому, если вы хотите изменить это, you have to have a systematic вы process должны иметь систематический that will процесс, deal with their conscious который understanding, поможет работать с их their anchors, осознанным their пониманием, automatic их habits, автоматическими their привычками, unconscious mind. их You have to несознательным go at it разумом. from every Вы direction, должны подойти к этому со всех направлений. skillfully. Right Хорошо. steps, right Правильные шаги, structure, правильная структура, right process. правильные процессы. The sermon steps, 7 steps, Сермонов 7 are шагов designed созданы very, very specifically очень-очень to конкретно, change the conscious чтобы understanding, изменить сознательное the unconscious применение, anchors, несознательное, the complex equivalences, комплексные эквиваленты and the behavioral structure и поведенческую структуру of beliefs. верований. You can either create them or Можете либо destroy их them создавать, либо их уничтожать, либо делать и то, и то. by following that form skillfully. Следуя за этим, применяя свои навыки. By knowing, and everything depends И все зависит On the от quality of each от step. качества каждого шага and the strength of the kicker. и силы кикера. Let not Не what давайте, your country can do for you, or think not what your country не can do for думайте о том, you, что может делать для вас ваша страна. but ask instead Но вместо этого задайтесь what вопросом, you can do что for вы your можете country. сделать для своей страны. One kicker Один кикер. changed the behavior of a Измените huge поведение majority of the American огромного population. количества, большинства американского населения. These are people who don't like to change because of what Это somebody люди, которым says. не нравится меняться просто потому, что кто-то They don't believe сказал. politicians, Они they don't не want to верят listen to that политикам, junk. они не хотят слушать это. Kennedy blew them away. Kennedy blew them away. Kennedy. Кеннеди просто их Destroyed them. всех уничтожил. I told you about the commercial Я рассказывала вам о рекламе with the Indian with the tear. с индийцем, у которого слеза течет. Some of you anyway. Некоторым из вас. Okay. I have a dream. У меня есть мечта. Changed America. Изменил Америку. Didn't do very well in the Ukraine, but it Не did очень change хорошо America. сработало в Украине, но Америку это поменяло. Good. Permanent. Где мы? Process cues. Процессные сигналы. Okay. You are always having two conversations. Всегда есть два разговора. The conscious one and the unconscious one. Сознательный и неосознанный. Okay. You are always interacting Вы verbally всегда and non-verbally. общаетесь вербально и невербально. Verbally at least 2 levels Вербально как минимум на 2 уровнях and и non-verbally. невербально. Okay. The more you can Чем work with больше вы veterans можете работать with your mouth shut, с закрытым ртом, the better. тем лучше. Okay. You understand? Понимаете? Okay. They say it, they Они think it, говорят, они they думают, build it, они they learn it, создают это, они учат. it's theirs. Это все их. Okay. You say it, you Вы give it, говорите you это, вы это describe it, даете, вы это описываете. it's yours. Это ваше. Okay. Zip your lip. Закройте рот на замок. Use your skillful processing cues. Пользуйтесь своими навыками. Okay. So I do like this, Мне нравится это, and the person says more, а человек говорит больше, they said more. они сказали больше. I didn't say more. Я не говорил больше. I go like this, Я делаю вот так. and they know that they had a good thought. И они знают, что у них была хорошая It's their thought. мысль. Это их мысль. Okay. You understand? I Понимаете? go like this, Я делаю вот так вот. and they think a moment, maybe that's И not они right. думают на секундочку. Может быть, And это I не see them совсем think. правильно. Я вижу, как человек думает. And I give them a pat on and I say, yeah, good, thank Я you. даю паттерн и говорю, да, And they come up with хорошо. something better. И они начинают говорить еще что-то лучшее. Okay. I didn't say a word. Я ни слова не сказал. They are helping themselves. Они They are помогают learning. себе, они They are учатся. creating their new Они thoughts. They создают are новые мысли. helping themselves, Они solving their own помогают себе, difficulties. помогают со всеми сложностями. Shut up Заткнитесь. as much as possible. Настолько, насколько это возможно. We call that skillful listening Мы называем это хорошим слушанием. or process cues. Или Process cues. процессуальные ключи. Okay. They're fun. They're easy. Они веселые, они простые. Be careful. You can accidentally teach your Осторожно, kids. вы можете случайно научить этому своих детей. Okay, good. Хорошо? My Labradors were wonderful. Мои лабрадоры были прекрасные. Number one, they actually, I taught them some words, but Я их научила некоторым I словам. wasn't supposed to do that.
не надо этого делать. But mostly the nonverbals that my dogs taught me, Невербальная коммуникация, которую учили мне мои собаки. people think that you teach your dogs, but Люди actually, думают, что ты учишь собаку, it's но your dogs that на teach самом you. деле собака тебя учит. You know dogs who have people, Знаете, собаки, которые держат людей. right? You know, I know cats that own people. Я знаю людей, котов, которые держат людей. The person walks in the house and the cat goes Человек заходит в дом, и кот Food. делает еда. and empty the damn box. И выброси. Okay? Хорошо? Hop, 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 let's Давай, go. давай. Right? And you know, yeah, good. Right? Funny. Забавно, You know, забавно. and when I see that, I go, oh, Когда это вижу, that cat's got his human chain. вот у кота на поводке хозяин. Yeah, okay. So, nonverbal signals. Невербальные They're сигналы. everywhere, they're already happening. Они происходят Do them on purpose. целенаправленно. Do them beautifully. Делайте их целенаправленно, делайте их хорошо. Zip your lip. Закройте рот на замок. Create miracles with your expression. Создавайте чудеса с выражением лица. Zip your lip. Create miracles with Создавайте чудеса your с expression. Like выражением that one лица. right there. Вот там, что делает мужчина. 9 major beliefs. 9 основных убеждений. Wisdom. Мудрость. Home of wisdom. Дом мудрости. Okay. Where are our soldiers going? Where are their Куда minds направляются going? наши солдаты? О чем Right они there. думают? Вот прям туда. You're building complex Вы создаете equivalences комплекс эквивалента, that fit которые those подходят principles. под эти принципы. Okay. Sometimes they actually build complex equivalences. Они создают That на самом are деле those комплекс эквивалента, которые являются этими принципами. Okay. One of my most valued complex Один из equivalents, моих самых важных для respect. меня комплексных эквивалентов — это уважение. and I really didn't understand what respect was Я until действительно не понимал, что такое уважение, I started learning what the most successful people in когда я history thought начал respect was. изучать, что же думали о том, что такое уважение самые успешные люди в истории. What a gift. Какое-то, What, да. what a privilege for Какая me привилегия для меня to be able to learn from them, научиться этому от них, to learn from the best in history. научиться от лучших людей в истории. They helped me learn Они помогли мне изучить, how to respect как уважать. in a beautiful, strong way. Прекрасно это делаю. I'm thrilled Я просто to в have the восторге, opportunity что у меня есть возможность to learn how these people научиться, think and how these как эти people люди live. думают и как эти люди живут. What a privilege. Что же за What привилегия? an honor. Какая честь. Okay, and I think of Я the думаю, shoulders что плечи, that I have the opportunity to stand on. есть плечи, на которых у меня есть возможность стоять. Do you understand what I mean by that? Понимаете, что я имею? Okay. To have the privilege Иметь привилегию, to learn to think научиться думать, like как Aristotle, Kennedy, Аристотель, Gandhi, Ганди, Jesus Christ, Иисус Христос. on and on Можно and on. продолжать и продолжать этот To список. learn how to think like the Научиться people думать как who люди, made the world better, которые сделали мир лучше. seriously better, Действительно world лучше. changers. Те, кто менял мир. And I have the luck or the И мне посчастливилось, либо у меня была возможность to learn to think научиться similarly. думать похожим образом. What I can't think of a more valuable honor. Не могу даже подумать о чем-то, что было бы большей And честью. this is the gift we are giving our soldiers. И это то, что мы даем нашим солдатам. Not only are they better than they ever were, Не только они будут лучше, чем когда-либо до этого. but not just better, guys. Not just Не better. просто лучше, ребят, не просто лучше. Equal to the best in history. Они равны лучшим людям в истории. That amazes me. Меня That touches это me. трогает, меня And it это is what they поражает. deserve. Это то, чего они And it заслуживают. is what they have a right to. Это то, на что они имеют право. Between me and you, Между мной и вами, I think you have a right to the same. я считаю, что у вас есть право на то же самое. And throughout history, И на протяжении it was the истории shaman были шаманы, who understood those things and которые built them. понимали эти вещи и создали их. Built them in their culture, built them in their best people, built them in their warriors, Лучших людей, построили эти вещи в and своих воинов. built them in themselves. И создали их в себе. In themselves. В себе.
It is a great pleasure for me to be with you guys. Для I'll меня miss you. удовольствие здесь находиться с вами. Буду Study вас hard. встречать. Учитесь хорошо, прилежно. Look at the material. Просматривайте You've материал. got a lot of things still to make automatic. Очень много вещей, которые вам нужно довести до автоматизма. Hopefully that brief demonstration was interesting for you. Надеюсь, что эта короткая демонстрация была для вас интересна. Okay, you're all going to be back in a week, Вы все вернетесь через неделю. 2 weeks, or whatever. 2 недели, Okay. неважно. We've come a long ways in these 8 days, Мы уже guys. прошли длинный путь за эти дни, A ребята. long way. Can you feel it? Can you Вы know? это You know? чувствуете? Знаете? Yeah? Да? You've come far. Вы далеко Вау. дошли. Ого. Okay. We are the shaman. We are the keepers Мы of culture. шаманы. We are the creators of the future of our country. Мы создатели будущего нашей страны. We do it together. Мы делаем это вместе. We do it with the same Мы principles, делаем with это the с same теми же goals. принципами, с теми же целями. We will prevail. Мы будем победить. One band. One sound! You know I'm proud of you, Вы знаете, что я вами горжусь. and you know I think this country's privileged to have you. Вы знаете, что я считаю, что для этой страны привилегия, что вы есть. I'm looking forward to seeing you again. А с нетерпением жду дальнейшей встречи с вами. Be safe. Спасибо. Спасибо.